Second, what you get? Simplify করে make V the subject of the equation. Very nice, right? Okay. So we are going to combine these two. I mean, 2 are AK side নিয়ে আসবো. So we get 2AS equals B plus U times B minus U, which is essentially A plus B times A minus B. So we get A squared minus B squared. Agree? And then we simply rearrange, and we get U squared plus twice AS. Now, যে derivations গুলো আমরা ক্লাসে দেখছি, please remember that you are required to know these derivations, because এগুলো আপনাদের পেপার 2 তে আসতেই পারে অথবা পেপার 1 এ মাল্টিপল চয়েস হিসাবে জিজ্ঞেস করতে পারে। ঠিক আছে? All right. Any questions or confusions? Now, graphs. We are familiar with displacement time or distance time graphs and velocity time graphs, right? Okay, and we know how to sketch them, how to interpret them. Okay, very nice. So let's start with a displacement time graph. Now, আমাদের সিলেবাসে এই যে গ্রাফগুলো আমরা আঁকবো প্রাইমারিলি এগুলো পজিটিভ অ্যাক্সিসে থাকে, রাইট? বাট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এগুলো নেগেটিভ অ্যাক্সিসেও আসতে পারে। বাট পজিটিভে থাক বা নেগেটিভে থাক, there are only 7 basic shapes that a graph can take. Absolutely, 7টা। এই 7টার বাইরে কোনো গ্রাফ হওয়া সম্ভব না। If you get a very large graph, it is nothing but a combination of these 7 shapes. All right? So তার মানে আমরা যদি এই 7টা বেসিক শেপ আগের থেকে শিখে ফেলি, তাহলে আমাদের আর গ্রাফ ইন্টারপ্রিটেশনে প্রবলেম হবে না ইনশাআল্লাহ। All right. So what are these 7 shapes? The first and the easiest shape, of course, is a horizontal straight line. Right? That's the easiest shape. Okay. Next. The other shapes could be a straight line like this. It can be a curve like that. Or it can be a curve like that. Now, আমি ইচ্ছা করে এগুলোকে এক জায়গায় জয়েন করছি না, so that you understand that these are 3 different shapes. Right? Well, and similarly, we can have a graph, a shape that looks like that. We can have shape that looks like that. And we can have a shape that looks like that. Right? 7 fundamental shapes. এর বাইরে যাওয়া সম্ভব না। This does not only apply to motion graphs, it applies to every single kind of graph out there. মানে একটা voltage current গ্রাফও এরকম শেপ হতে পারে, right? একটা temperature versus time graph এরকম হতে পারে। So these are my 7 basic shapes. But এটা তোমার axis এর উপরে depend করবে what this line represents. So if this was a distance time graph, তাহলে you know that this line or the gradient of this line represents velocity or speed, right? If this was a velocity time graph, তাহলে the line represents acceleration, right? If this was a voltage current graph, the line represents resistance. Fair enough?
তো এই 7টা শেপের বিহেভিয়ার যদি আমরা শুরু থেকে শিখে ফেলি তাহলে আমাদের পুরো সিলেবাসে আর কোনো গ্রাফে আমাদের আটকানোর কথা না, রাইট? তাহলে আমরা একটা গ্রাফের বা একটা লাইনের কোন দুইটা প্রপার্টির উপরে ফোকাস করি? Number 1, we are going to focus on whether the line is positive or negative, right? If the gradient is positive or negative, that's one property. উপরে উঠে যাচ্ছে একটা লাইন, that means that's a positive gradient. নিচে নেমে যাচ্ছে, that means that's a negative gradient. And in case of the first one, flat horizontal line means zero gradient. Agreed? Okay, so that's one property. We are going to focus on whether the gradient is positive or negative or zero. So আমার এখানে gradient zero. এখানে তিনোটা গ্রাফে the gradient is negative. এখানে তিনোটা লাইনে the gradient is positive, right? The other property we look for is how the gradient is changing. So if it is a straight line, that means the gradient is constant. Right? What if it is a curve? তাহলে there are only two possibilities. Either the gradient is increasing or the gradient is decreasing. Right? So আমরা করব কি এই 7টা লাইনকে আমরা একটু লেবেল করে দিই. Let's call this 1. Let's call this 2, 3, 4, 5, 6, 7. And for each of these lines, we are going to identify what the gradient looks like. Okay? Because ultimately the gradient is what gives me a physical quantity, right? Displacement time graph gradient আমাকে speed দিচ্ছে বা velocity দিচ্ছে. Right? Oh. So for number 1, আমার gradient কি? 0. Right? It's a horizontal straight line. তার মানে the gradient value is 0. Okay. Number 2, gradient কি? Let's look at number 2. See? ও নিচের দিকে নামছে, তার মানে the gradient is negative. Right? So negative তো বুঝলাম. But how is it negative? And আমি লিখছি increasing. How do we know it is increasing? Negative though we understand. How do we understand? The end of the graph is lower than the beginning of the graph. That's how you know the gradient is negative. Right? Negative slope. Okay. But slope down to curve. Then how do we know the gradient is increasing? একটা কার্ভের gradient আমরা কিভাবে বের করি? Drawing tangents, তাই না? তাহলে let's do this. আমরা এই কার্ভের 3টা পয়েন্টের tangent আঁকি. Beginning of the curve, somewhere in the middle, and towards the end. And let's see how the tangent changes, because that is exactly how the gradient changes. Agreed? Okay. So একবার ঠিক এই জায়গাটায় যদি একটা tangent আমি আঁকি, this tangent looks something like this. Agreed? আমি somewhere in the middle এ যদি tangent আঁকতে চাই, এইটার tangent will look something like that. Agreed? আর এখানে যদি একটা tangent আঁকতে চাই, the tangent looks something like that. Now look at the tangent then. Tangent কি হচ্ছে? Shallower হচ্ছে না steeper হচ্ছে? Again, starting again. This is shallow. This is steep. This is even more steep. Again, তার মানে as you progress along the curve, the tangent is getting steeper. That means the gradient is getting larger. এই কারণে আমরা লিখেছি the gradient is negative, but it is increasing. Does that make sense? You look unhappy, only. You sure? Right? Do we have any confusions? Gentlemen, all good? Yeah? So, negative and increasing. Do we understand this? Negative কেন বলছি? Again, one more time. I want to make sure you understand this flawlessly. কারণ এখানে যদি আমাদের confusion থেকে যায়,
তাহলে প্রত্যেকটা গ্রাফে কনফিউশন থাকবে। ঠিক আছে? অলরাইট, সো अगेन why are we saying this is negative? Because it's going downward, sloping downward. Very nice. Why are we saying it is increasing? Because the gradient is steeper as you progress down the line. Right? Very nice. So what can you tell me about 3? Huh? Gradient is negative and constant. Very nice. Number 4. Tired of writing the word. Gradient is negative and decreasing. Very nice. We understand why it's decreasing, right? Because initially the gradient is steep. এখানে যদি আমি একটা tangent আঁকি, the gradient is very steep and then it becomes slightly shallow. এখানে গিয়ে it becomes even more shallow. তার মানে গ্রেডিয়েন্টটা shallow হচ্ছে, তার মানে it is decreasing. Fair enough? Okay. তাহলে let's do the reverse. বলো দেখি কি হবে? আমি লিখি, আপনারা দেখেন। Positive and decreasing. Do we agree? Cannot decreasing? Remember, we are not looking at the values, Kintu. We are looking at the gradient. Right? We are not looking at এই orange line এর initial value কত ছিল আর final value কত সেটা দেখছি না। আমরা গ্রেডিয়েন্টটা দেখছি, the slope. Right? So it is positive because it's going up, obviously. But it is decreasing. Why? Because the steepness is decreasing. Right? Initially, আমার গ্রাফটা অনেক বেশি steep, তারপরে shallow, এখানে এসে আরো shallow. So the gradient is decreasing. Yes, sir. Yeah. Right. Are we good? Okay. Number 6. Positive and constant. Agreed? And then obviously the only one left is number 7, which is positive and increasing. So for example, if I gave you a graph of voltage versus current and I give you this shape, you know voltage versus current gives you resistance, and then simply remember this shape. Eta koto? Eta 5 number. So tar mane the resistance must be positive and decreasing. See? আমরা যদি এখন এখানে acceleration versus time দেই, what does the gradient represent? Any ideas? Represents nothing. And how do you know? No formula. না। একটা গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাদেরকে কোন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি দেয় এটা আমরা কিভাবে বুঝি? মুখস্থ থাকতে হয়। যেমন ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাদেরকে অ্যাক্সেলারেশন দেয়। How do you know this? Because your teacher told you and you memorized it. তাহলে what you do? কে বললো এটা? হ্যাঁ, you did what? The y unit divided by the x unit. তাই না? So y unit-এ হচ্ছে আমার মিটার পার সেকেন্ড, x unit-এ হচ্ছে সেকেন্ড, so you get meter per second squared, so acceleration. So let's do the same thing for acceleration time, right? What do you get? Meter per second cubed. Have you encountered any meter per second cube yet? তো তার মানে আমাদের এই গ্রেডিয়েন্টটা কোনোই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি রিপ্রেজেন্ট করে না।
বাট যদি করতো তাহলে ও কিভাবে চেঞ্জ হতো? It would have been positive and it decreased. Make sense? Okay. তাহলে based on these 7 shapes, what you are going to do is you are going to describe the motion of an object, right, with these 7 shapes. ঠিক আছে, আমি velocity time graph দিয়ে দিব, আপনারা যেটা করবেন gradient কে analyze করবেন, gradient কে analyze করে ওইটার description লিখবেন, because আমাদের এই সেকশনটাতে যখন আমাদেরকে graph দিয়ে দেয়, we have to do multiple things with the graph. Number 1, আমাদেরকে description দিয়ে দিলে we should be able to sketch the appropriate graph. আমাদেরকে যদি গ্রাফ দিয়ে দেয় ওখান থেকে we should be able to calculate acceleration and displacement, and on top of that we should be able to describe the motion of the object. So quantitatively calculation করতে হবে, qualitatively explain ও করতে হবে, ঠিক আছে? এখন math portions I know you are already good at, সবাই math পারে, তাই না? But it's the descriptions that causes us pain. So that's exactly what we're going to do today. Right? We have